3 simple steps లో మీరు రియల్ టైమ్ జనరేటివ్ సెర్చ్ AI బాట్ని బిల్డ్ చేయగలరు. వాట్ ఈస్ జనరేటివ్ సెర్చ్ ఎనీవే? మీరు గూగుల్లో క్వశ్చన్ అడిగితే యూ ఎక్స్పెక్ట్ అన్ ఆన్సర్, నాట్ ద లింక్స్, రైట్? సో దీస్ డేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే గూగుల్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ అ రెస్పాన్స్ టు యువర్ క్వశ్చన్ అలాంగ్ సైడ్ ద లింక్స్. This is generative search. Another major player in this field is Perplexity.ai. You can check out their bot. All right, do you want to build this AI bot? Let's go. Hi, నా పేరు మనోజ్ మంగం. I'm a data scientist. మీరు చూస్తున్నారు AI Stories Telugu. Step number 1, download and set up Visual Studio Code. గూగుల్లో డౌన్లోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి. దెన్ ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి VS కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసి డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్తో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దెన్ VS కోడ్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ని క్లిక్ చేసి ఒక ఫోల్డర్ని ఎనీవేర్ యూ వాంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోల్డర్ మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. దెన్ ఇలా వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Step number 2, create OpenAI and Tavili API keys. గూగుల్లో OpenAI API key అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి. ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి ఇలా గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ అప్ అయ్యి ఇలా API కీని జనరేట్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోవాలి. దెన్ గూగుల్లో టవీలీ API కీ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి. ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ అప్ అయ్యి ఇలా API కీని కాపీ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోవాలి. Step number 3, generate the code using AI and prompt engineering. గూగుల్లో క్లాడ్ చాట్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయాలి. దెన్ ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి ఇలా గూగుల్ అకౌంట్తో సైన్ అప్ అవ్వాలి. దెన్ ఈ వెల్ టైలర్డ్ ప్రాంప్ట్ని కాపీ చేసి క్లాడ్ చాట్లో పేస్ట్ చేయాలి. దెన్ గూగుల్లో లాంగ్రాఫ్ చాట్బాట్ అని టైప్ చేసి ఈ లింక్ని క్లిక్ చేసి ఇలా ఈ కోడ్ని కాపీ చేసి క్లాడ్ చాట్లో పేస్ట్ చేయాలి. దెన్ హిట్ ఎంటర్. దెన్ జనరేట్ అయిన కోడ్ని ఇలా కాపీ చేసుకుని VS కోడ్లో ఒక main.py ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఇలా పేస్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఇలా రిక్వైర్డ్ లైబ్రరీస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుండగా ఒక .env ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఇలా OpenAI అండ్ Tavili API కీస్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే స్ట్రీమ్రిట్ రన్ అని టైప్ చేసి main.py ఫైల్ యొక్క పాత్నిచ్చి హిట్ ఎంటర్. అండ్ దెన్ బూమ్, వీ హ్యావ్ అవర్ AI bot that can access real-time information. Congratulations, you've built your real-time generative search AI bot. Then basic sanity checks అని చేసుకుని మీకు నచ్చినట్టు ఈ చాట్ బాట్ని కస్టమైజ్ చేసుకోండి just using a prompt.
మీరు ఈ బాట్ని క్రియేట్ చేయడంలో ఎన్ని ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. And if you like this video, don't forget to encourage me by hitting the like, share and subscribe buttons. And ilanti marini simple and powerful videos to మీ ముందుకు వస్తా. Stay tuned. See you soon.